ഗ്രേറ്റ്. ഇനി ബിൽഡിങ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഉത്തരം പറയാമെന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആർ ദർ എനി ഫേമസ് ബിൽഡിങ്സ് ഇൻ യുവർ ഹോം ടൗൺ? വാട്ട് ആർ ദേ? പെട്ടെന്ന് ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം വരില്ല. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ആർ ദർ എനി ഫേമസ് ബിൽഡിങ്സ് ഇൻ യുവർ ഹോം ടൗൺ? വാട്ട് ആർ ദേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടി വരും. ആൻഡ് യു ക്യാൻ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ യു സേ, സർ, ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. There are a few famous buildings in my town. Some of them are churches, some of them are temples, and a few of them are malls. For example, I am from Thrissur, and the first building that comes to my mind when I think of my town is Vadakkum Nathan Temple, which is located at the heart of the city. The second building, which is known as Putanpalli in Malayalam, which is known as New Church, which is an old church located very close to town, and that is known for its architecture. And finally, I would like to say we have a mall, which is Shobha City Mall, which is a multiplex where we can watch movies, enjoy time. These are some of the buildings in Thrissur where I live. So what I did was, ഇതുപോലെ ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ സമയമെടുക്കും. ട്രൈ ടു ബി നാച്ചുറൽ. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പരമാവധി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം, ഇൻ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിൽഡിങ്സ് ഡു മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഇൻ യുവർ ഹോം ടൗൺ ലിവ്? അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 10 സെക്കൻഡ് ആലോചിക്കണം. വാട്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബിൽഡിങ്സ്? സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആൾക്കാർ ഏത് ഇതിലാണ് ജീവിക്കാറുള്ളത്? യുനോ, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആൾക്കാർ ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഹൗസസിൽ, വില്ലാസ്, പിന്നെ നമ്മുടെ ചില ഈ ലക്ഷം വീട് കോളനികൾ, അങ്ങനെ കൂട്ടമായിട്ട് താമസിക്കുന്നവരുണ്ട്. 3 സെന്റ് കോളനി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഞങ്ങളവിടെയും അടുത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ വാട്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബിൽഡിങ്സ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ യു സെയിം, സർ, ഐ എം ഫ്രം തൃശ്ശൂർ ഓർ ഫ്രം യുവർ ലൊക്കാലിറ്റി, ആൻഡ് പീപ്പിൾ ലിവ് either in apartments or in houses. But if you look at the proportion, most of them live in individual homes, and a few of them live in apartments. Apartments, as you know, which are high-rise buildings with some 12 to 13 floors, most of them are occupied by people who live in town, who work in town, because it is easily accessible to them. Whereas the other population, especially those who belong to the middle income, even upper income families, they live in individual houses. Especially in our traditional sense, we have not only house but some land surrounding to it, where we would plant a lot of saplings, trees. So if you look at a traditional building, Kerala building, the concept is a house with some 10 to 20 cents of land with lush greenery. Thank you for asking. So ഇത് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞതല്ല, അതുകൊണ്ട് ചില ബ്രേക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ദിസ് ഈസ് ദ വേ യു ഹാവ് ടു ആൻസർ. പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല IELTS യൂട്യൂബിൽ കാണുമ്പോൾ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആൻസറാണ് കാണുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് അൺറിയൽ. You cannot give such answers. That's why I'm trying impromptu. I have not prepared anything. I just took the questions and I'm answering you. ഷുഡ് ബിൽഡിങ്സ് ബി അട്രാക്റ്റീവ് ടു ലുക്ക് അറ്റ്? വൈ നോട്ട്? ഇതൊരു പാർട്ട് 3 വരേണ്ട ടൈപ്പ് ചോദ്യമാണ്. കാരണം അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ ബിൽഡിങ്സ് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണോ? വൈ ഓർ വൈ നോട്ട്? ഇറ്റ്സ് എ വെരി പേഴ്സണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാൻ, സർ, ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ലിവിങ് ദെയർ. Some people want their house to look very attractive because they think it is a sign of their prestige, whereas other people want minimal functional houses. If you ask me, in my personal opinion, I believe in a very minimalistic functional house where there should be a lot of space for me to move around and my family to live. It is more than comfort I look for than the beauty of it. Certainly, the building should be attractive, but given a choice, I would go for comfort than the exterior beauty. Apo, that is the way. Then, what is the most unusual building you have ever seen? Why? ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ചോദ്യമാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിംഗ് ഏതാന്നുള്ളത്.
അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ചോദ്യം കണ്ടപ്പോൾ ആലോചിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് രാജസ്ഥാനിൽ പോയപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ ജൽമഹലാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത്. സോ ഐ വുഡ് സേ, സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ട്രിക്കി ആൻഡ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ആൻസർ in such a short time. When I think about the most unusual building that I have seen, what comes to my mind is a building that I saw when I visited Rajasthan, the northern part of India, where I saw a palace. And the name of the palace was Jal Mahal. Jal means water, and this palace is located at the center of a lake. That is, it's surrounded by water, and it was a beautiful palace. Unfortunately, when I visited at that time, it was closed for visitors, so I could not go inside it. But seeing it far from distance was a mesmerizing experience, and it's one of my dreams to visit it, see the inside of the palace and how the people lived at that time. Actually, it's constructed to protect the inhabitants from armies, because when somebody gets into water, it can be easily alert. It will alert the people in the palace. Amazing, and I'm so proud of that building and culture. So this is how you answer. ഇത് നിങ്ങൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? Have to go through the questions and answer yourself. Remember, 3 sentences, no right or wrong. Then send me one recording to my WhatsApp so that I may know you are doing it. Are you ready? Let's see in the next one where we speak about ourselves, which is work or study. Let's go.